The Yellow House, and its name is Villa Luna, and it was used for the movie Bad Boys 2, starring Will Smith and Martin Lawrence. La Casa María se llama Villa Luna y fue usada por la película Bad Boys 2, Chicos Malos 2 con Will Smith y Martin Lawrence. The next two right island styles belong to Miami's own sound machine, Emilio and Gloria Estefan. Their home is on the left and their Sony recording studio is on the right. Todas las casas le pertenecen a Emilio y Gloria Estefan. La casa está a la izquierda y el estudio de grabación a la derecha. The next one, Queen-colored home back in the day belonged to Material Girl Madonna. She then sold it to Brazilian child detainer Xuxa. La casa pequeña con los cremes le pertenecía a la cantante Madonna. Después se la vendió a la brasilera Xuxa. The white mansion with the red rooftop belongs to a soccer player that's building a soccer stadium here in Miami. La mansión blanca con techo rojo le pertenece al futbolista que está haciendo o estando fútbol aquí en Miami, David Beckham. The white mansion, la mansión blanca. And yes, that is his yacht. Y sí, ese es su yate. The white mansion with more glass than concrete belongs to singer Rihanna. La casa blanca con más vidrio que concreto le pertenece a la cantante Rihanna. She has to work, keep those windows clean. And next door, the home with the cream colored gazebo belongs to the actor that played Rocky. Y al lado, la casa con gazebo color crema le pertenece al actor que hizo Rocky. Does anybody know who that is? Sylvester Stallone. His house is hidden by all the trees. Su casa está escondida por todos los árboles. The home with the cream colored gazebo. La casa con gazebo color crema. The next red mansion used to belong to the largest man to play in the NBA. He was also part of our very own Miami Heat. La mansión roja le pertenece al hombre más grande probado en la NBA. Que también fue parte de ese equipo de baloncesto, los Miami Heat, Shaquille O'Neal. Shaq then sold the mansion to supermodel Naomi Campbell. Él después vendió la mansión a la supermodelo Naomi Campbell. The red mansion, la mansión roja. The white mansion used to belong to a woman we call the housekeeper. We called her the housekeeper because every time she got a divorce, she got to keep the house. La Casa Blanca le pertenece a una mujer que llamamos la ama de casas. Le llamamos la ama de casas porque cada vez que se divorciaba, se quedaba con la casa. Miss Elizabeth Taylor. Fun fact, she got divorced 7 times. That is a lot of houses. Se divorció 7 veces. Esas son muchas casas. So does anybody here like the Addams Family? ¿Alguien aquí lo usa los locos Addams? Yes, alright, the next model was used for the filming of the movie The Addams Family back in the 90s. Después la casa pequeña fue usada para filmar la película Los Locos Addams en los 90s. Tarararán, 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 tarararán. It's part of my job, guys. The next cream-colored home used to belong to a man we called Old Blue Eyes. La próxima casa color crema le pertenecía al hombre que llamamos Ojos Azules, Frank Sinatra. Frank Sinatra loved this house so much he built the same one in Cancun. A Frank Sinatra le encantaba la casa tanto que hizo una igualita en Cancun. And he sold this home to Charles Parker.
aprendió esta casa el señor Charles Parker. Tuvieron los bolígrafos y lapiceros Parker. Ah, mira. Coming into view is the Jewel of Star Island. This is the biggest house you're going to see today. La que tenemos al lado es la que muestra la olla, la isla estrella. Esta es la casa más grande que van a ver hoy. And this house belongs to Dr. Philip Frost, ex-CEO of IVAX Pharmaceuticals, one of the largest pharmaceutical companies in the United States. Esta casa le pertenece al Dr. Philip Frost, el ex-CEO de los farmacéuticos IVAX, una de las compañías más grandes de todos los Estados Unidos. Dr. Philip Frost and his wife Patricia Orr have donated $45 million towards building our new science museum and planetarium. El Dr. Philip Frost y su esposa Patricia Orr han donado $45 millones para la construcción de la zona museo de ciencia y planetario. And this is only the front of the house. Y esto solo es esta parte de frente de la casa. The 32 palm trees that surround the home were imported from Africa at a cost of $8,000 each. Las 32 palmeras que están alrededor de la casa fueron importadas desde África al costo de $8,000 cada uno. And what you see there is not part of the house. That is actually a greenhouse that took 2 years and $24 million to build. Y lo que ven ahí no es parte de la casa. Ese es un invernadero que tocó 2 años y $24 millones para construir. Dr. Philip Frost, everybody.